Vielen lieben Dank, dass ihr alle hier seid. Es tut uns erstmal leid, dass das doch jetzt ein bisschen länger gedauert hat als geplant. Heute sind wir, um einen wichtigen Moment zu denken und die mutigen Menschen aus Balochistan zu ehren. Unser Volk hat immer gegen Unterdrückung gekämpft und sich nie unterdrücken lassen. Wir erinnern uns an Mehrab Khan. Das war halt auch ein Mensch mit seinen Gefährten, da sie für ein freies Land, für ein freies Balochistan kämpften und sich an Licht für die nächsten Generationen. Im Jahr 1839 kamen die Briten nach Balochistan. Sie eroberten das Land und wollten die Menschen auch versklaven. Mir Khan und seine Gefährten sagten Nein dazu und kämpften gegen die Briten. Und im November 1839 starben sie dabei im Kampf. Sie waren und sind die Helden. Wir sind ein Zeichen der Hoffnung, immer noch. Es sind jetzt fast viele Jahre vergangen, seit 1839, die Briten sind weg, aber jetzt ist Pakistan wie ein neuer Herrscher in Balochistan. Viele Menschen kämpfen und sterben dadurch. Es sind viele Länder auf der Welt, die für Menschenrechte und Freiheit stehen, haben aber nichts für Balochistan getan oder sie bleiben eben still. I request to everyone to observe a moment of silence to honor our martyrs and remember their sacrifices. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Now, we invite Balaj to come forward and play the Balochi anthem on his instrument. Bali los und wird die Balochistan, also die Hymne spielen. Danke.
Now, I have a request to everyone, please take a look of the pictures of our martyrs. Thank you so much. For 1 minute. Ich bitte euch jetzt alle einmal kurz aufzustehen und sich die Bilder von den Märtyrern anzugucken, die ihr Leben geopfert haben für das Land. Und danach geht es los mit der Dokumentation.
माहौली मरदूमन से दरख्वास्त करें कि मेहमान रंगे आयोग की इजाज़त दीजिए ताकि ये अक्सर विचार और कम हुए इजाज़त हम दीजिए
that sheds light on the sacrifices of those who have walked the path of freedom in Balochistan. Let us remember their courage and faith. Genau, das ist ein besonderes Zentrum und der Film handelt von den Opfern der Menschen, die für die Freiheit in Balochistan gekämpft haben. Lasst Yes, please pay attention. Thank you so much. سلام كيس وسيم سلام كيس ناس ريال جد سيدو سجل كل سلام يعني वहाँ की हमेशा में लूट है कि मैं बलूच बरात हर जगह के रास्ता आवती के राज्य वती वतन है वती कौमी जोते हमरा दादिया वती दस्ते वती हम बस्तगी दाश्तगी हमें वती के रिश्ते वजादारा बलोच राज्य बलोच वतन आचुई आजादी खातर के बलोच सरमचारा ने एक ज्योति के बेगाएं मसी पत्थर कोल्ले संगतान दी मा दुनिया दी मा हक में गए कई जगह जो तो बलोच राज्य बलोच वतन आजादी यात्रा बेगाएं तो हर बलोच फर्जिंदे हर बलोच वरना है ये कौमी जिम्मेदारी राज्य जिम्मेवारी क्या बलूचिस्तान है ये राज्य छोटे तहारी कौमी आजादी के सिंह जंग तहा शरीदार बन पश्चिम के किसी मस्ती वती वसे मुताबिक वती के से गुंजाइशा ये तेरी का किसी ताकत और दवाना ही बिना शुक्र अल्लाह के मेरा है तो वतन वास्ता से मेरे सरेंडर
के बाद फिर तरमा लटकाते थे कि मुझे बोलते हैं फिर वो तरमा वापस ले लेते थे नहीं तो रहता है तो ये होता रहता तो हम हमारे से भी वही है कि बस हुकूमत का लाइन तो तो मैं ये आपके सवाल का एक जवाब दूं न सिर्फ कीमयावी बल्कि क्लस्टर बम और दीगर हर किस्म के गैर रिवायती जिसको बलोची में हम बेगैरती के हथियार कहते हैं वो सारे इस मौके पे इस्तेमाल किए गए
Thank you all for joining us today. We are truly honored to have with us some very special guests and speakers who will share their insight, experience, and wisdom with us. I would like to call our first speaker, Amara, from Frauenrat Ronai, an organization deeply committed to empowering women. Danke, dass Sie hier seid. Wir freuen uns, besondere Gäste und Redner bei uns zu haben. Sie werden ihre Gedanken und Erfahrungen mit uns teilen. Jetzt bitten wir Amara von Frauenrat Ronai bitte auf die Bühne. Diese Organisation hilft Frauen. Our second speaker, we welcome Barba from the Ronai Youth Center for Public Relations. Her work in public relations and youth empowerment is valuable. Genau, das ist jetzt Barbara von Ronai Jugendzentrum. Sie arbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit und hilft Jugendlichen. And last, but certainly not least, we are honored to have Dr. Nasim, the chairman of Baloch National Movement. Dr. Nasim has dedicated his life to his movement. Please join me in welcoming him to the stage. Genau, das ist Dr. Nasim, der Vorsitzende der Baloch National Movement. Dr. Nasim kämpft für die Rechte und Freiheiten des Baloch-Volkes. Vielen Dank für die Einladung. Liebe Freundinnen, liebe Mitstreiterinnen, zunächst danken wir euch, der Baloch National Movement, für die Einladung zu diesem wichtigen Seminar, das uns heute zusammenbringt. Unsere Geschichte der Unterdrückung und des Kampfes für die Freiheit und Selbstbestimmung und der Verrat dagegen verbindet uns tief mit dem Leid und mit den Kämpfen der balochischen Nation. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein im Namen der kurdischen Bewegung und des geführten Widerstands unserer Gesellschaft unter der Führung von Abdullah Öcalan zu sprechen. Mein Name ist Amara und ich bin organisiert im Frauenrat Ronai,
einen Teil der Frauenbefreiungsbewegung Kurdistans und des Volksrats Hanover, der ebenfalls zur kurdischen Befreiungsbewegung Kurdistan gehört. Der Name Ronahi bedeutet Licht und erinnert an eine der 3 ermordeten Freundinnen von Paris. 2013 wurde Sarah, Rojbin und Ronahi mitten in Paris durch eine Geheimdienstoperation der Türkei und Frankreichs feige und hinterhältig ermordet. Unsere Freundin Ronahi hat tiefe Spuren in Hannover hinterlassen. Viele Frauen und junge Mädchen waren von ihrer Kraft und ihrem Engagement beeindruckt. Zu ihren Ehren und Gedenken wurde unser Frauenrat nach ihr benannt. Als Abdullah Öcalan und seine Mitstreiterin, die PKK, Arbeiterpartei Kurdistans, 1978 gründeten, war dies nicht nur eine politische Entscheidung, sondern auch ein Akt des Gedenkens und der Verpflichtung. Die Bewegung wurzelt tief in der Erinnerung an Haki Kader, einem engen Weggefährten, der 1977 feige ermordet wurde, weil er sich unerschrocken für die Rechte der Kurdinnen und im Geist des Internationalismus sich für die Befreiung aller Unterdrückten und die Gesellschaftlichkeit der Völker einsetzte. Haki Kader war einer der ersten gefallenen Internationalisten unserer Bewegung. Haki Kaders Tod war ein Wendepunkt und ein schmerzhafter Weckruf, der die Dringlichkeit des Widerstands verdeutlichte. Sein Mut und seine Entschlossenheit leben in der Entstehung der PKK, dem treibenden Motor der Revolution, weiter, die dem Ziel hat, die Vision von Freiheit, Würde und Gerechtigkeit, für die Haki gestorben war, in die Tat umzusetzen. Sein Andenken ist bis heute eine treibende Kraft für die Befreiungsbewegung Kurdistans und erinnert uns daran, jeder Verlust auch eine Quelle neuer Stärke und Hoffnung sein kann. Der neue Internationalismus hat einen Ursprung im Geist von Haki Kader. Heute gibt es tausende Hakis, also tausende Internationalisten, die den Geist von Haki Kader verkörpern. Diese und ähnliche Annäherungen an unsere Gefallenen macht deutlich, wie das Gedenken bei uns praktiziert wird und welchen Stellenwert es im Kampf hat. Wenn wir heute über das Recht auf Freiheit sprechen, über das Recht eines Volkes auf seine Identität und seine Kultur, auf sein Selbstbestimmungsrecht, auf seine Autonomie und seine Zukunft in Würde, dann geht es nicht nur um politische Forderungen, es geht um die Grundrechte eines Menschen, jeder Frau, einer jeden Nation, die sich für Freiheit, Kollektivität und Solidarität einsetzt und gegen jede Form von Fremdbestimmung aufsteht. Gleichzeitig muss im Widerstand und im Kampf eine Kultur gelebt werden, wofür man aufsteht. Für die Kurdinnen bedeutet dieser Kampf tägliche Realität des Widerstands, ob in Rojava, in den freien Bergen Kurdistans oder in den Städten und Dörfern. Unser Philosoph, Vordenker, Ideengeber und Repräsentant Abdullah Öcalan, der seit über 25 Jahren in Isolationshaft auf der türkischen Insel Imralı als politische Geisel gefangen gehalten wird, ist ein Symbol dieser Entschlossenheit und unseres Widerstands. Seine Ideen zur demokratischen Nation, zur Basisdemokratie, zur Frauenbefreiung und zu einem Leben in Harmonie mit der Natur, also ein alternatives System, welches er den demokratischen Konföderalismus nennt, haben uns die Kraft gegeben, gegen alle Formen der Unterdrückung anzukämpfen. Und das auf eine Weise, die Freiheit und echte Solidarität zum Ziel hat. Auch ihr, das balochische Volk,
lebt unter Unterdrückung und leidet an den Folgen von Kolonialismus und militärischer Gewalt. Eure Stimme wird seit Jahrzehnten unterdrückt und doch erhebt ihr euch immer wieder, um für eure Freiheit, für eure Rechte auf Selbstbestimmung einzutreten. Die balochische Bewegung für die Unabhängigkeit und Freiheit erinnert uns an unsere eigenen Kämpfe und daran, dass der Widerstand für die Rechte der Unterdrückten Grenzen überschreitet und internationale Solidarität erfordert. Eine Solidarität, wie Haki Kadet verkörperte. Besonders schmerzt es uns, über die grausamen Praktiken der staatlichen Unterdrückung zu sprechen, die so viele unserer Freundinnen, Familienmitglieder betrifft. Enteignung, systematische Gewalt und das grauenhafte Phänomen des Verschwindenlassens. Die Kurdinnen kennen diese Realität nur zu gut. Genauso wie ihr die gleiche grausame Politik erlebt. Diese Methode soll uns brechen, unser Wille soll gebrochen werden, doch unser Widerstand erinnert uns daran, dass wir in unserem Kampf nicht allein sind. Jedes unterdrückte Volk, ob Kurdinnen, Balochinnen, Afghanen oder andere, sind Teil eines weltweiten Widerstands gegen Unterdrückung und Kolonialismus. Und genau darin liegt unser Potenzial, die Solidarität auf ein Niveau anzuheben, in der wir voneinander und miteinander lernen und uns gegenseitig stärken. Die internationale Solidarität gegen diese Ungerechtigkeit, gegen das Verschwindenlassen, gegen staatliche Repression und für das Selbstbestimmungsrecht aller Nationen ist der Weg, der uns aus der Dunkelheit führen kann. Wir müssen gemeinsam die Mechanismen der Unterdrückung aufdecken und der Welt klarmachen, dass kein Staat, kein Besatzer das Recht hat, Menschen ihre Identität, ihre Freiheit oder ihre Existenz zu verweigern. So wie wir Kurdinnen uns täglich für unsere Freiheit einsetzen, so wissen wir auch, dass der Weg zur Freiheit für das balochische Volk ebenfalls schmerzhaft ist. Doch das Ziel nicht erreicht ist und mit der Kolonialisierungspolitik noch lange nicht vorbei ist. Doch unsere Bewegungen erinnern uns daran, dass die Freiheit nicht allein erreicht werden kann. Sie ist ein gemeinsamer Weg, ein Bündnis aller Unterdrückten, die für ihre Rechte und für sich selbst einstehen. In diesem Bündnis werden wir stärker und durch Solidarität können wir gemeinsam die Mauern der Unterdrückung, der Kolonialisierung und Vernichtung durchbrechen. Wir müssen den Internationalismus auch als ein ideologisches Mittel des Widerstands verstehen. In der kurdischen Befreiungsbewegung ist das Gedenken eine tief verwurzelte Praxis des Widerstands und eine politische Verpflichtung. Wir denken nicht nur, um an unsere Verstorbenen zu erinnern, sondern um ihr Erbe des Kampfes lebendig zu halten und als Quelle der Stärke für unseren fortwährenden Widerstand zu nutzen. Das Gedenken an die Opfer staatlicher Unterdrückung und an jene, die für die Freiheit und Würde unseres Volkes ihr Leben gegeben haben, ist ein kraftvolles Zeichen gegen das Vergessen und gegen jede Form der Entmenschlichung. Es ist eine alternative, lebendige Form des Widerstands und die der kollektiven Erinnerung unserer Gesellschaft verankert ist und unsere Streben nach Gerechtigkeit und Freiheit immer wieder neu entfacht. Gleichzeitig sind die Werte, wofür diese Gefallenen gekämpft haben, die Quelle der Hoffnung für all diejenigen, die sich auf den gleichen Weg machen. Damit werden diese Werte gegen die Assimilationspolitik und Kolonialisierung des Bewusstseins verteidigt. Doch das Gedenken bekräftigen wir
dass ihre Stimmen nicht verstummen, dass ihre Werte, die sie schaffen, auch unsere Werte sind, dass ihre Opfer nicht umsonst waren und dass ihr Kampf in uns weiterlebt. So bewahren wir das Andenken an all jene, die für unsere Freiheit standen und stehen, und setzen zugleich ein Zeichen, dass die Unterdrückung und Vernichtungspolitik der Feinde unseres Volkes uns nicht brechen kann. Lasst uns also diesen Tag nicht nur als Erinnerung an den Schmerzen und Unterdrückung begehen, sondern auch als Zeichen der Hoffnung, als Symbol der gemeinsamen Widerstands. Wir sind hier, um zu zeigen, dass weder die Kurdinnen noch die Balochen jemals aufgeben werden. Unser Weg ist nicht einfach, aber unsere Entschlossenheit ist ungebrochen stark. In diesem Geiste danke ich euch für eure Gastfreundschaft und eure Einladung und verspreche, dass wir die Stimme des kurdischen Volkes, des kurdischen und des balochischen Widerstands weiterhin vereint in die Welt tragen werden. Freiheit für Kurdistan, Freiheit für Balochistan, hoch die internationale Solidarität. Jin Jian Azadi. Hello everyone, I'm Barbara and I'm from RONAI, the Youth Center for Public Relations. As RONAI, we aim to spread the ideas and perspectives of the youth movement in Kurdistan. Along this, being conscious of the historical period we're facing, we feel the responsibility and we commit to connect the youth struggles around the world that fight for the liberation of women and an ecological and democratic alternative to this current ill and current system in which we live. We're grateful to be here and thank the comrades for the invitation to this special day in which we commemorate the martyrs of the Baloch struggle. On such an occasion, we have the duty to remember and give importance to the sacrifice made by those who gave their life for us, out of love for humanity. In the Kurdistan liberation movement, a special importance is given to the martyrs, which are called shaheeds. They are the ones who show the path that has to be followed for keeping up the struggle, which doesn't end with their death, but continues with everyone who decides to take the responsibility, which is why we say Shaheed Namerin, martyrs don't die. Kurdish people face a similar treatment, such as those that affect Baloch people, like colonial occupation, forced disappearance, assassinations, mutilation, and more atrocities. And even if people could lose hope, this is not the case, because not only the martyrs showed unwavering conviction and total commitment, but also people didn't let themselves be annihilated and defeated. Even in the most obscure times and under cruel conditions, the resistance of people stood up fierce and fought for freedom, justice, and dignity. Because it's not the right to existence, but to a meaningful life that people want to protect. This has been possible through the example of the martyrs that filled people with hope and made them resist with perseverance and resilience. Especially in the youth and in the women, we can see an avant-garde that stands with the people and defends them. The youth in search of truth has been able to make the Baloch issue known worldwide in the last year, going beyond the state censorship and propaganda. And women, with clarity given by the pursuit for freedom, have understood their fundamental role and necessity of taking part in the struggle to protect and liberate society. One example of this is Martyr Zilan Kurd, also known as Mahal Baloch, who self-sacrificed herself for the freedom of her people, of the Baloch people, delivering a heavy attack to the Pakistani army.
Her action shines bright as she took also the name of one important martyr of the Kurdish freedom movement, Shahid Zilan, who set the line for the freedom of society, but especially women, paving the way for free women army of Kurdistan and being an example for thousands of women in every part of Middle East. This expression of internationalism is also what guides us, since we believe that our struggle are just one. And for this, we want to remember also her words. I want to send a message to the fighters connected to Kurdistan struggle for freedom that we too are a brave and fearless nation, engaged in battle against the enemy for our freedom. Through my actions, I want to make them aware of the Baloch National Movement. It's the insistence to a full and meaningful life to humanity that brings people together in the path of freedom, love, and truth that the martyrs light up. So for this we say, Shahid Namerin, Shahid Namerin, Shahid Namerin. Long life to the Baloch and Kurdish liberation movement. Thank you so much. Now, we will call Dr. Nasim to come forward and share his thoughts with us. Thank you. Thanks everyone sitting in this room. Good afternoon. 13th November, Martyrs Day. In fact, Baloch Martyrs Day. Today, we honor our martyrs who sacrificed their lives to defend the Baloch land, Balochistan. We know that we Baloch belong to Mehrgarh, and our history of sacrifice for this land dates back thousands of years to that ancient civilization that is called Mehrgarh civilization. A renowned Baloch archaeologist, Raza Baloch, points out in his book that 7 layers of ash and coal were uncovered in Mehrgarh, proving that the region was repeatedly burned, turning it into a heap of ashes. This shows that from the earliest days, the people of Balochistan resisted to defend their homeland. Throughout history, invaders like Greeks, Sassanid, Arab, Turk, Afghan, Portuguese, Britain have all faced Baloch resistance when they were forced to leave sooner or later from the Baloch land, Balochistan. The legacy of resistance began hundreds of years ago and continues today, with countless sons of soils of Balochistan sacrificing their lives for the motherland again. On this day, 30th November, we remember the British invasion on our capital of Balochistan called Conact, where Mehrab Khan and nearly 400 of his companions were martyred. European invasion of Balochistan began with the Portuguese, against whom a renowned Baloch notable called Hamal, he led a strong resistance and defeated them. After the Portuguese, the British came, who, propelled by scientific advancements and a growing hunger for domination, sought to establish control over Balochistan.
Despite the technological advancements and superiority of these colonial powers, the Baloch fiercely resisted, leaving an indelible mark in history. The first Baloch resistance against the British occurred when their army passed through the Bolan region en route to Afghanistan. When they wanted to conquer Afghanistan, they were to pass from Bolan region. Baloch people, I can say Baloch Sarmachars of that day, harassed the British at every step of the way through Bolan Pass, also called the Rai Bolan. British officers later admitted in their writings, in their memories, in their memorandums, uh, to these severe hardships they faced due to Baloch resistance. Following the martyrdom of Khan Mehrab Khan, a relentless series of armed resistance movements against the British colonialism began across Balochistan. Regions like Sarawan, Jalawan, Rakhshan, Sibbi, Nasirabad, Khoe Suleiman, and Makuran rose to join the fight. While that time also some of the tribal chiefs called Sardars, they collaborated with the British as they are doing today with the Pakistani colonists. But the people's eyes were open. They didn't tolerate colonial oppression in Balochistan, so they resisted. After the fall of Karat in 1839, the Baloch resisted British colonialism at every moment. The Mari tribe attacked British forces in Bolan, while some other of their companions from other tribes, they made the life difficult for the British army, seizing and reselling their belongings. In this regard, Gulkhan Nasir, a historian, writes that after the fighting against the Zagar Mangals, a tribe in Noshki, and Gichkis of Panjgur, a tribe in Panjgur area, the British turned to Kahan to fight against the Maris. A British captain called Captain Brown led a large British platoon through Kahan. He encountered fierce resistance. In one battle, a number of British soldiers were killed and thousands of camels and supplies fell into the hands of the Baloch people who were resisting them. The defeat of the British at Kahan boosted the Baloch morale, leading to further successful attacks, including one at Mustang. History stands as evidence that as long as the British were in Balochistan, the Baloch people relentlessly resisted. After the British left, Pakistan continued their legacy of operation by forcibly annexing Balochistan on March 27 in 1948. Again, the Baloch people took up arms and a fierce struggle for independence started.
Seeing the resilience and patriotism of the Baloch people, British agents who were leading the Pakistani army that time, this resistance was led by Agha Abdul Karim. They resorted to deception to him, saying that all of his demands are accepted. But after these setbacks, the Baloch resistance continued. Later, leaders like Babu Nauroz, Nawab Khairbakhsh Mari, Babu Sher Muhammad Mari, and others carried the torch of resistance, which grew stronger in 1960s and 70s and intensified into a widespread movement in the 21st century, that is today. This long struggle has witnessed countless sacrifices from the Baloch sons of soil, including common people and leaders, which we saw in our documentary, like Nawab Akbar Khan, Waja Ghulam Ahmad Baloch, Dr. Khaled, and other well-known Baloch leaders sacrificed their lives in this struggle. Today, we honor this legacy. Martyrs' Day, not merely a remembrance, but a renewal of our commitment to the Baloch cause. The sacrifices of martyrs remind every Baloch soul of the spirit of Balochistan's freedom and the pledge to defend the motherland with unwavering dedication, as our ancestors have done before. For us, the goal is a free nation, and we will not stop until we achieve it. The sacrifices of our martyrs and the resilience of our nation have proven that the Baloch have never and will never accept a life of humiliation and slavery. We will continue to give sacrifices for the freedom of our homeland until this series of violence and aggression stops. We know it is only possible in an independent Balochistan. We know this path is very difficult, and we understand that every day more of our people may leave us sacrificing for our land, but no nation has ever achieved freedom without sacrifices. We know this also. Today, on this day, we pledge to continue this legacy of sacrifice and resistance until our homeland is free from all oppressors. Our commitment and the actions will be the highest tribute we can offer to our martyrs. Let this become our tradition, a tradition that will only end when our nation and our homeland are free. I thank you. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Nasim, Amara, and Barbara, for sharing us with your thoughts. Thank you so much.
I would like to call Uzair Baloch to come forward and share his thoughts with us. Meine Danke geht an Amara, Uzair Baloch und Barba. Okay. Jetzt kommt Uzair Baloch, um seine Gedanken zu teilen. Hello everyone. So as we all know, today we gather here to pay tribute to our martyrs, those who sacrificed their lives for freedom for our land, Balochistan. And among them, I would like to pay tribute to Professor Dashtiari, a man whose life and sacrifice have left an indelible mark on Balochistan. Professor Dashtiari was not only a scholar and teacher, but also a fearless voice for the rights, culture, and dignity of the Baloch people. Through his knowledge, courage, and relentless pursuit of justice, he awakened a generation, inspiring us all to embrace the power of education and to stand up for our beliefs. Professor Dashtiari was not merely an academic. He was a visionary. He dedicated his life to preserving and promoting Baloch culture, language, and identity. As a professor at the University of Balochistan, he taught not only about literature and history, but also about the importance of self-respect, resilience, and truth. He transformed education into an act of resistance, instilling pride and purpose in his students and calling on them to think critically, to understand their heritage, and to strive for a better future for Balochistan. One of his most significant contributions was establishing the Sayyid Hashmi Reference Library in Karachi. It became a space for intellectuals, students, and thinkers to come together, learn, and share about ideas and culture and identity. Through this library, Professor Dashtiari preserved countless books, stories, and voices that might have otherwise been lost. He believed deeply in the power of knowledge to transform and liberate, and he dedicated his life to that mission. On June 1st, 2011, Professor Dashtiari's life was tragically cut short when he was assassinated by Pakistani forces. But while he was taken from us physically, his spirit and his vision remain alive. His legacy lives on in every young Baloch who pick up a book, seeks the truth, or raises their voice against injustice. His sacrifices remind us that the struggle for our rights and identity is not only about resistance, but also about education, unity, and a shared vision for a brighter future. To truly honor Professor Dashtiari and others martyrs, we must not let their sacrifices be in vain. Let their memory remind us of the power of knowledge, the strength of courage, and the importance of unity. And let us promise, as they did, to never give up on the dream of a free, just, and dignified Balochistan. Long live the legacy of our every single martyr and Professor Dashtiari. Long live Balochistan. Thank you. Thank you so much, Uzair. Thank you so much for sharing. Now, I will call Shehjami for a poetic tribute to honor the memory of our martyrs. Jetzt ist Shehjami da, um ein Gedicht vorzutragen, um die Erinnerung an unsere Märtyrer zu ehren. درستان چه پیش بلوچ گل زمین دعاین شهیدان سور اسلام شهید غلام احمد کاروان سرکماش بلوچی زبان نامدار ادیب و جانب شریف و دیوان نشت منی مات گوار براتا ماتی منی مات مکہ ہیں پنتی چہا ماتا وزیر لجانی دیم پانش کتن بچتن گئیں شیر و مزار من کے نبام بازین بند یہ وشیاں گوتو آوار انچو کہ مہزانے بلوچی زبان
बलूच मुजाहिमत बगैर काजिया ना सरजमेंट बलूची जुबान कोहें कलात वजह बकाजी गुशित के हमा के आहा गुजर्रो माला वपा न करतक हमा शहीदंत हमा के आहा गुजर्रो माला वपा न करतक हमा शहीदंत हमा के आहा गुसर जमीना दगा न करतक हमा शहीदंत ओ बेजज्म काजी मैं शहीदान हून यकरोच रंगकारंत बेजज्म काजी मैं शहीदान हून यकरोच रंगकारंत हमा के आहा जमान के गप दिला न करतक हमा शहीदंत मनी जंद मारश्ती वजह दीवान मैं अदीब वजानिब शरीफ इजाजता और शहीद गुलाम अहमद कारवान सरकमाश इजाजता चे के 16 नवंबर पमार अच्छी 16 नवंबर आए एक रोची ये बस रोची नहंत तहना गिरा रही ये बस रोची नहंत तहना गिरा रही बातना चावती राजी गम्मारगी ओ साली बस यक बरी मा वदारा मबे साली बस यक बरी मा वदारा मबे हर दमानावती मारा किर चारगी और राजी जंगे तहा मैती बेस्तार छी राजी जंगे तहा मैती बेस्तार छी हुश्के अक्सो नहंत मारा सिंगारगी ओ तो बिजीर चुन तुमी बाहर जंगे मना तो बिजीर चुन तुमी बाहर जंगे मना गीश्तरें गप हमें अल्लमिंत मारगी ओ ये दरामद नहा मैती जिंदे गुहार ये दरामद नहा मैती जिंदे गुहार जिंद जागे वड़ा शहीद जाग चारगी ओ किर्द मानत पपदरीच अबेद मान बंद किर्द मानत पपदरीच अबेद मान बंद हर कसीबित वती वस्त पज्जारगी ओ ई बस रोची नहंत तहना गिरा रगी बातना चावती राजी गम मारगी मन्नत वार Minnatwar. Now I would like to call Azam Mandir with poetry to pay tribute to our martyrs. Thank you. सलाम दुरुस्तांचे पेश मौती अमा शहीदा सलाम कना क्योंकि नौकरें जान पा वतन यात्रा मैं बांधा तेरा नादर कुता चार बंदे काजिए ओन नक्शा करोजे के हड्डां दृश्य ओन नक्शा करोजे के हड्डां दृश्य या के पम्मंचो अलबुर से कुहा पुरुषे मनवा मरगा से पद होना मीरान बा तुमने चेपे में कुछ यक आजाद नज़्मे मानो ज़मीन वाले के दब कपे मुड़ची उसे मानो ज़मीन के दब कपे वती हयाल उतरानगा म पुरस्तितक ओ गुल ज़मीन म छत्तो दीर निष्ठगा थरा चिहित जुदा नहा बगुश के छून बच्चते गुहार छून लाड़के दरामदानी जुल्म जोर ती कोह कोर जंगल छतोर जेद तई गया गुड़ा पमन जवाब खुद नु जमीन उशी तो धीर बिल्ली रफ्तगे मनाच बस जुदा मबी तो त्रानगा मनी तो त्रानगा बिवी बिजीड़ ताएं पमना मसक अजाब वज़गा सरा दरामद पानगा तिब्राते हुर्दे मुर्तगा गुहारे लट दातगा पिते ति पाग सरच तक गुशाने माते सरज तक म कुजा म किस्सा कना इत्थिबलो चूरीगा कुशा इ गर्म जहर मा कना इ आस दियंत जंगला इ कोह नैल श्वानगा श राहम रिस्के बंद कुतक इशाना इच मयार निस्त
idharamadan ki atkagan bale manara kohte bit mani jende zahab goesha gisana jende dor kana guharan kham sharab kana o brata daste wat bara pamesh ka man sakyamata mani kotta rostaga watara e baloch kusha bale mudam to bijid शहीद ब्रात बितगा ए चूर तई हो वारसा ए घुल जमीन मादरा पाज हुई तलवसा नि गूश बिदार किस्सा जंग रस्तक दां कुजा गुहार कुआर अपतगा कथार तूपक बितगा शारोले रंतपदा शारी शारोले रंतपदा बानूर बितगा पेदायांगो छारावार गुहार माहलें तई पर दुश्मना लदी गए बम्बो टोप बितगा ए बम्बो टोप बितगा मिन्नतवार Thank you so much. We will now take a break for a lunch. We request everyone to return 2:30 as we continue with the program, with the second round of our speakers. Thank you so much. Genau, jetzt gibt es eine Pause für eine halbe Stunde. Bitte kommen Sie rechtzeitig wieder zurück, damit wir mit unserem Programm weitermachen können. Danke.